Hi, Ka. Thank you. Hi. Thank you for coming. Everybody's first day was maybe we should get Sangeetha Ka first. That was the whole. Happier. No, really, I'm not to flatter, but that was really the truth. So first, tell me, how did your expo go? You brought in Tulsi and NAC. Tulsi and NAC வந்து வேற லெவல். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட இட் வாஸ் சச் அ this was the most successful or like இவ்வளோ க்ரௌட் நான் பார்த்ததே இல்லை. Like everybody were like stunned with the crowd. வாவ் நைஸ். இதில் இன்னொரு சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு பிராண்ட் வந்து நம்ம ஊருக்கு வருதுனாலே the name behind it is Sangeetha Peter. So, but where did it all start? How did you get the idea of bringing in another brand? Now, Tulsi and NAC is like a huge name in Chennai. But how did this thing about bringing in another city's big name to நம்ம சிட்டிக்கு எப்படி வந்தது உங்களுக்கு? How did it start? To be very honest, இது வந்து நான் எதுவுமே it was all very unplanned. நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த மாதிரி விமென்னை பார்த்து ரொம்ப ஜெலஸ் ஆவாங்க, விமென் வந்து அப்படி இருப்பாங்க. பட் தென் என்னோட க்ரோத் ஆர் டுடே வாட் ஐ owe it to two of my friends. One is Pravina akka and one is Swati Rohit. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஜுவல்லரி என்னோட ஃப்ரெண்டோட டாட்டருக்கு வாங்க போகும்போது the jeweler asked her, அங்கே பாம்பேலலாம் லைக் விமென் வந்து வீட்டிலேருந்தே they do jewelry, ரொம்ப பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படியெல்லாம் இல்லாமன்ட்டு. ஸோ she asked me to do it. Like she was so magnanimous to do that. அப்புறமா நானும் ரொம்ப யோசித்தேன். அப்புறமா then I slowly started that. And then again, a very big jewelry brand from Hyderabad, they wanted to host in Coimbatore 15 years back. அப்போ வந்து this came through my friend Swati Rohit. அப்போவும் நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன். நான் வந்து அப்போல்லாம் லைக் விமென் வந்து ஹோட்டலுக்கெல்லாம் ஃபேமிலியோட சாப்பிட தான் போவாங்க. வேறு லைக் அப்படி சும்மாலாம் ரீசன் இல்லாமல் போகவே மாட்டாங்க. That was 15 years back. I just did it because she only gave me the confidence. இல்லை நீ பண்ணு நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ பண்ணு நம்ம பார்த்துக்கலான்னு. So I did it and so 15 years journey ஆரம்பிச்சது 15 years yeah, back. almost 15 years. Yeah, it was a big turning point in my life. அதுக்கப்புறமா மறுக்கால I didn't have to ask for any jeweler to come here or any big brands. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டே தான் இருக்கிறாங்க. So there's no looking back. இல்லை கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. There's no doubt about your collections are to your taste in jewelry and fashion is like explicable. Everyone looks up to you when it comes to silk sarees and jewelry. But what does jewelry curation actually mean? See, jewelry curation வந்து it is jewelry selection. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஓகே உனக்கு ஒரு ஜுவல்லரி வாங்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் சூஸ் த ஜுவல்லரி ஃபார் யூ. இந்த மாதிரி என்ன ஃபார் யோர் ஃபேஸ் கட், லைக் இஃப் யூ ஹாவ் அ லாங் ஃபேஸ் ஒரு ரவுண்ட் ஃபேஸ், இந்த மாதிரி இயரிங் ஒரு இந்த மாதிரி நெக்லஸ் உங்களுக்கு சூட் ஆகும். இட் இஸ் பேசிக்லி லைக் ஸ்டைலிங் ஜுவல்லரி அண்ட் செலக்டிங் ஜுவல்லரி. So you also did this for, do you do this for brides? Yeah, I do this for brides all the time, and I've done even for some cine stars like Priyanka Mohan, Kirti Suresh. அவங்களுக்கெல்லாம் கூட பண்ணியிருக்கிறேன். பட் மை ஃபோர்டே இஸ் brides. Okay, that's really nice. But you are also, apart from jewelry, you are also a fashion enthusiast and stylist இல்லையா? நான் ஸ்டைலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் யாராவது இஃப் தே ஆஸ்க் மீ லைக் என்ன இதுக்கு என்ன மேட்ச் ஆகும் அப்படிலாம் கேட்கும்போது ஐ லவ் டு டெல் இப்படி பண்ணலாம், இந்த ட்ரெஸ்க்கு இப்படி நல்லா இருக்கும். I don't call myself a stylist, but maybe that's what I'm doing. But you are a fashion enthusiast. You can't deny that. அது எப்பவுமே அப்படிதான். You can't deny that. So I think your Facebook bio still says bridal stylist. You I think it said bridal stylist, fashion enthusiast. அப்போ jewelry curation பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? அப்போ இருந்துச்சா jewelry curation? அப்போ like when I started, no, நான் எங்க வீட்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொன்னல with a small selection of jewelry. This is gold and diamonds. I started with gold and I do only gold, diamonds, polki, all that. Nice. So இப்போ வந்து நீங்க ஒரு now since you're selecting jewelry, even when you want to bring another brand into the city, what is it that you're leaning towards? Craftsmanship or the story behind the brand or the artisanal work that goes behind it? How do you decide that okay, this is what we want to bring? What is the headspace behind bringing one particular brand to Coimbatore? நான் வந்து more than whether it is suitable for the people, நான் மெயினா யோசிக்கிறது என்னன்னா whether it is outfits or whether it is jewelry, like whether people will like it here and whether people will buy it
And if it's jewelry, more than craftsmanship, yeah, of course, அதுவும் இருக்கு. But more than that, costing and the buyback. I do a complete research before I take up anything because it's a big investment. No, ஏன்னா நம்பி வாங்கும் போது I can't be casual about it. But you're doing it very effortlessly. Like பார்க்கும்போது it's like a breeze. பார்க்கதா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். To make it look effortless also ரொம்ப effort. Yeah, I'm putting lot actually. So how do you balance for your own personal collection? How do you balance between trends and tradition? I'm not very trendy. எனக்கு பேசிக்கா jewelry அப்படின்னு வந்தாலே it has to be classic, no? Timeless jewelry is your go-to. Do you have simple jewelry and very practical jewelry. So do you have like a personal daily stack in the bracelet or in the earring? Do you have anything like that? I have a bracelet, a diamond bracelet, and I have like these clip type diamond studs. It's called Balis. Okay. Those are my most favorite. I wear them like every day. இன்னைக்கு சாரினால ஜிம்கி போட்டிருக்கேன் இல்லைன்னா that is what I wear like almost every day. So in the jewelry scene or fashion scene பொறுத்த வரைக்கும் do you have like a dream collaboration? Actually நான் வந்து பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்க்கும்போது த்ரிஷா ஐஸ்வர்யா ராயோட ஜுவல்லரியில பார்த்து it was so outstanding and it was like so heavy and royal. Kishandas only did the whole jewelry. When they approached me to do a show in Coimbatore, I think that was one of my biggest moments. I was very excited to do that. How do you think the fashion and the jewelry scene has evolved in the last 15-20 years that you see? Coimbatore or for any Kong region, Tirupur, Karur, நம்ம பீப்புளுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்போஷர் வந்து ஈவன் ஐ திங்க் தே ஹாவ் ஈவன் மச் பெட்டர் எக்ஸ்போஷர் தென் சென்னை ஆர் பெங்களூர். நான் வந்து ஜுவல்லரி எல்லாம் அவங்களே தேல் பி கால்குலேட்டிங் த ரேட் பேக்வர்ட்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ டோன்ட் ஈவன் ஹாவ் டு புட் இன் அன் எஃபர்ட் அண்ட் தே ஆர் ஸோ வெல் இன்ஃபார்ம்ட். நம்ம எதுவும் வந்து அவங்க கிட்ட இது இப்படின்ட்டுலாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைனே பண்ண தேவையில்லை. They know everything and these youngsters now they are studying abroad. அவங்களுக்கு தெரியாத ஃபேஷன் லேபிள்ஸ் they are all well knowledged. So I want to go back a little and talk about what were you before you became the Sangeetha Peter. I'm based out of Coimbatore, born and brought up here. I was born in Madurai but brought up in Coimbatore and my dad was a hardware merchant. So from the time I was a small kid எனக்கு எப்போவுமே எங்கள் அப்பாவோட கடைக்கு போகணும் அங்கே பிஸ்னஸ் பார்க்கணும் அதெல்லாம் I'll be very interested. பட் தென் அவர் வந்து விடவே மாட்டார். இட்ஸ் லைக் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இது என்ன பழக்கம் எல்லாம் வீட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஆஃப்டர் ஐ காட் மேரிட் my husband and my in-laws avangala konja cool. I got married when I was only 19. By the time I was like I think 24 25 I had both my children. I have 2 boys, so adanal I just started doing clothing. I used to buy and sell. But then actually I was only making a loss out of it. It didn't work out well. And then when I went with my friend to Bombay, they only showed me this jeweler and that's how it started. So how old were your sons when you started? 15 and 17, maybe around that age. So is it easier with older kids and starting something on your own? எப்போவுமே they'll need me. They are like always like ஏன் போறீங்க இங்கே இருங்க அந்த மாதிரி தான். Always they want me around. Guilt ஏதாவது இருந்தா? ரொம்ப கில்ட்டியா இருக்கும், ரொம்ப கில்ட்டியா இருக்கும் because ஹாலிடேஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, அப்புறம் எனக்கு அந்த டேட்ஸில் எக்ஸிபிஷன்ஸ் இருக்கும். வி ஹேட் டு ரியலி ஒர்க் அவுட் அ லாட். நவ் தேர் ஓகே, தேவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் இப்போவும் பெருசாக ஒன்றும் மாறல? பெருசாக ஒன்றும் மாறல, அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க. தே கீப் கம்ப்ளைனிங் பட் தே ஆர் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிவ். பட் ஆனாலும் நான் எங்கேயாச்சும் வீட்டில் இல்லைன்னா தேல் பி வண்டரிங் வை ஐம் நாட் தேர். What do they do now? My older one has joined a family business. We manufacture radiators and we have sports club. My younger one is doing his masters in material science in Manchester. Okay. You're going for his graduation? Yeah, I'm going. When you start something new, especially women, how did you navigate that negative, main and the negative noise? I'm sure people would have supported also, but on the negative noise? Negativity வந்து அது எப்போவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். Even now people are like என்ன நீ எங்கே போனாலும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கிற, அப்புறம் லைக் வை டு யூ வாண்ட் டு புட் யுவர் செல்ஃப் இன் த பப்ளிக், அந்த மாதிரி there are so many times like வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லையா, இந்த ஆங்கிளில் வந்து உன் ஃபேஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை, அதனால why don't you delete that post. I can't look good all the time, right? So I have my days when I look good or sometimes I don't look so good. If that's bothering you, please unfollow me. I know, don't பார்க்காதீங்க. ஆமாம், பார்க்காதீங்க அவ்வளோதான். So is there an advice or ஏதாவது ஒரு டிப்
that you learned along the way? Something about entrepreneurship, யாராச்சும் உங்களுக்கு கொடுத்த advice or something that you've learned in your journey? See, in my journey, what I have learned is sometimes the shows do well, sometimes it doesn't do well. எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக தான் பண்ணணும், எல்லாமே கரெக்டாக தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையவே கிடையாது. So many times it's successful, sometimes it fails also. Keep learning from it and just move on. But இது வந்து now that you're experienced, you're able to the புரிதல் வந்திருக்கு. But was there a moment when a show didn't do well or something that you planned out really well didn't work your way and then that literally broke you and you had to doubt yourself, இது பண்றது கரெக்ட்டா, இது நமக்கு தேவையா, அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்கா? செல்ஃப் டவுட் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்கா? see, எனக்கு செல்ஃப் டவுட் அது இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை. there are many moments when I have really broke down. I have traveled to Chennai for some show many years back. என்னோட ஸ்டால்க்குள்ள ஒரு வாக்கின் கூட இல்லை. so I paid so much, I took so much jewelry. so அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு. But do you remember how did you get out of it? How did you cope that kind of situation? That moment I'll be really heartbroken, but then எனக்கு என்னன்னா ஓகே சரி லெசன் லேர்ன் நம்ம அடுத்தது போகலாம் அப்படின்ட்டு. ஐ டோன்ட் டேக் எனிதிங் ஆஸ் அ செட் பேக். சரி நடந்துருச்சு, அதை பற்றி பேசி என்ன யூஸ், இனிமேல் அடுத்ததை பார்க்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கணும். தலைவர் மாதிரி யூ ஹேவ் ஒன் ஆரா, நோ பார்த்துக்கலாம், என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி ஒரு ஒன் ஆரா யூ காட். வெரி நைஸ். ஸோ டெல் மீ, வாட் இஸ் அ டே இன் த லைஃப் ஆஃப் Sangeetha Peter look like? காலையில் எழுந்திரிச்சு I have to push myself and go to the gym. அப்படியா? But your Instagram is on fire. ரெண்டு நாள் போலனா கூட my followers are so people keep asking me என்ன மேம் நீங்க போலையா, what happened so அதுக்காகவே அதை போய் ஏதோ பண்ணிட்டு வந்துருவா. But don't you think that அது ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? You are able to even on days that you don't want to go to especially gym போலனா கூட because somebody is asking you, that push is there. அந்த மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு? Actually, you know what, நான் போகிறதே because they keep asking me only because now people they say they get inspired by my workouts. அவங்களுக்காகவே நான் டெய்லி எந்திரிச்சு போகணுமா இருக்கு. Has there been a story or a person that's actually come to you and said you were my inspiration to do this? நேத்து கூட துளசி எக்ஸிபிஷன்ல one lady came and told me she was going through depression. Whenever she sees me doing, at any age you can be happy, at any age you can dress up, at any age you can go to the gym. So she feels that stories or avangaloda post vada enak romba positive ah irukku. And so many people, even during my birthday, my Insta family who are telling me that I'm inspiring them. So I'm really grateful. ஏன்னா சிலர் எனக்கே it is very tough, takes lot of my time to dress up and show up. It's not easy. சில நேரம் நைட் எல்லாம் தூக்கம்லாம் இருக்காது. So my face all will be so puffed up. So but still I'll be சரி இன்னைக்கு போய் இதை பண்ணிடலாம். ஸோ அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது இப்படி இவங்கெல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு it will be I'm so motivated. I want to do more அப்படின்ட்டு இருக்கும். And also I think when you walk into a space, there will be heads that are turning because they recognize you from social media வே இருக்கட்டும். So does that make you feel nice? Yeah, எனக்கே கொஞ்சம் கெத்தா இருக்கும். I know. We never spoke about your husband. What kind of support was he? நான் ரொம்ப கம்மியா தான் வர பார்த்திருக்கேன். I feel like you're opposite மாதிரி தெரியுது எனக்கு. நாங்க ரொம்பவே ஆப்போசிட். அவர் he is a workaholic. அவரை தான் உண்டு தன் வேலையுண்டு அப்படின்ட்டு இருப்பாரு. he is நான் இப்போ ரொம்ப கம்பல் பண்ணி இப்போதான் சோஷியல் மீடியாலே ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. நான் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் he was not too happy. Now also he is not too happy, but வேற என்ன பண்றது? Now I think he got used to it. வேற வழி இல்ல. வேற வழியே இல்லை. பட் அப்பப்போ லைட்டாக சொல்லுவாரு, இப்படி ஃபோட்டோ போடாமல் இன்ஸ்டால் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்பாரு. ஸோ ஐ ஹாவ் டு டெல் ஹிம் அப்படியும் பண்ணலாம், பட் என்னது இப்படி தானே பண்ண முடியும் அப்படின்னு. Now it's become like your niche, no? Like photos. Yeah. So wherever I go, people will come and ask me and talk to me. So yeah, he feels சரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்ட்டு அவரும் நினச்சிட்டு இருக்காரு. Nice. So your dietitian is him, your husband is your dietitian. Foodல ஸ்ட்ரிக்ட்டா வீட்ல or you are? Actually foodல my husband and my son அவங்கெல்லாம் நல்லா, they are very much, they eat healthy food. நான் காலையில I'll be very strict. I'll start with coffee and I'll have egg white omelette. இதெல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு லஞ்சுக்கு பிரியாணி சாப்பிட்டுருவேன். அதான் பேலன்ஸ், லைஃப்ல பேலன்ஸ் வேணும். That's balance. Because the food is my comfort. You're a foodie, so big foodie. அது நம்ம ஊர்ல பெருசா நம்ம வெளிய போறதே there's nothing much. I love to eat. Nice. So இப்போதைக்கு
Coimbatore, I think over the last maybe 5-10 kudala 5 years there has been like a spring, like a huge growth in entrepreneurs, especially women entrepreneurs. முதல்லலாம் வந்துட்டு லைக் விமென் கம்மிங் இன் டு பிஸ்னஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் வருவாங்க, இல்லைன்னா இந்த ஜென்ரேஷனல் பிஸ்னஸில் வரவங்க தான் விமென் வருவாங்க. இந்த டாட்டர்ஸ் இன்னும் வந்து அப்படி தான் ஃபேமிலி பிஸ்னஸுள்ள வருவாங்க. பட் நவ் தேர் இஸ் லைக் an influx of growth of entrepreneurs who are doing something on their own. Like ஒரு புது நீஷாக இருக்கட்டும், social media is helping them, but ஒரு புது niche, everything they're carving a path for themselves. How do you see that? Has anything changed in the society? Let's say unga example is like social media, like you're putting yourself out there and mari irundhudu. So inniki and the entrepreneurs have to put themselves out there. So do you think the view on women entrepreneurs has changed? இந்த கொஸ்டினே எனக்கு கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்னாலே கொஞ்சம் டஃப் தானே. உமன்னாலும் கஷ்டம்தான், மென்னாலும் கஷ்டம்தான். ஸோ ஐ ஃபீல் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரே இஷ்யூஸ் தான். நம்மளுக்கு we will get some type of criticism. இதே ஒரு மென்னாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வேறு டைப் ஆஃப் criticism. பட் at the end of the day நம்ம எல்லாத்துக்குமே challenges இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியில் மட்டும் யூ ஹாவ் டு பி ஸ்ட்ராங். இன்னுமே நம்ம சொசைட்டி இஸ் மோர் ப்ரோக்ரெசிவ். ஸோ இஸ் தேர் ஒன் அட்வைஸ் or one tip that you'd like to give a 20-year-old who's just starting off? She has big dreams, like humongous dreams, and a direction illadavanga. What kind of advice will you give them? Have short-term goals which is easily attainable. அது நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும். and you have to work on strategies. and influencersனு வரும்போது நான் எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் தான், எனக்கு பிடிச்ச ரெஸ்டாரண்ட், எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி ஆர்கானிக். எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் அதை பற்றி ஐ வாண்ட் டு வென் சஜஸ்ட் ஆர் டெல் மை ஃபாலோவர்ஸ். நான் நிஜமாக என்ன என்ஜாய் பண்ணுறேனோ தட் ஒன்லி, லைக் வெதர் இட் இஸ் மை க்ளோத்ஸ் ஆர் ஜுவல்லரி ஆர் ஃபுட் or my holidays. I think only that will sustain in the long run. Yeah, that is sustainable. See, because that is organic followers. and I feel my community is more like my family now. என்னன்னாலும் எனக்கு வந்து they keep asking me, மேம் நீங்கள் என்ன லிப் ஷேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க? they keep asking me, சாரீஸ் எங்கே வாங்குறீங்க, ப்ளவுஸ் எங்கே ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க? ஸோ இட்ஸ் லைக் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட்ட ஆகிட்டாங்க எல்லோரும். ஸோ இட்ஸ் லைக் வெரி இன்ட்ராக்டிவ். எனக்கு there are so many DMs every day, but I reply to almost everybody. I reply. Oh nice, you take time out for that, is it? ஆமாம், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணும்போது அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ I feel okay, ஏதோ ஒரு இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கணும்ப்பா, அதான் இதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னு. So it will pretty much be true to yourself. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணுங்க. Yeah, I am myself. So on சும்மா ஃபன்னா கேட்குறேன். ஸோ யூ ஆர் அ ஜுவல்லரி கியூரேட்டர், யூ லைக் ஃபேஷன், யூ லைக் ட்ரெஸ்ஸிங் அப். நான் வந்து என் பணம் ஜாஸ்தி வந்து ஜுவல்லரியில் போயிருக்கா, மேக்கப்பில் போயிருக்கா, க்ளோதிங்கில் போயிருக்கான்னு வாட் யூ சே? சாரீஸ் தான் இல்லை. என் ஹஸ்பண்ட் அதுக்கு தான் நீங்கள் கேட்டிங்களே ஏன் சைலண்ட்டாக இருக்குன்னு டெய்லி திட்டுவார். நீ ஏன் தான் இவ்வளோ லைக் ஹோர்டிங் க்ளோத்ஸ் அப்படின்ட்டு. I know it is wrong, but sometimes when I wear a good saree or I feel more confident. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வாங்குறேன். ஸோ that is something I have to restrict, but I can't. That is my weakness, I think. ஹேண்ட்லூம் தான் கட்டுவேன், அங்கே தான் போய் வாங்குவேன், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அப்படிலாம் இல்லை, எனக்கு எங்கே பிடிச்சாலும் டக்குன்னு வாங்கிடுவேன். Nice. We'll finish with one last ஒரு segment மாதிரி பண்ணலாம். So you heard of rapid fireல I'm calling this segment Kovai Express. So இது வந்து this or that மாதிரி. I'll give you a few options with OG Coimbatore. So no whatever comes to your mind. Okay? So first, Mahavirsa PSR. Mahavirs. Anandasa Annapurnava. Annapurna. Haribhavana Valarmatiya. Valarmati. Ganga Yamuna or KG? KG. Richie Rich or Boomerang? Richie Rich. RS Purama, Gandhipurama? Gandhipuram. Japanese cake or cream bun? Cream bun. Yay! Okay, so with that we've come to the end of our podcast. So we're very, very grateful. Thank you so much. Thank you for being our first guest and start or player report. Thank you very much. Thank you, Shankri and Shri, for having me. I really enjoyed it. It was like a very casual chat, and I hope it reaches out to more people, and in some way if I'm able to inspire somebody, I'll be very grateful. I'm sure. Thank you. I'm sure it will. Thank you. Thank you, Ka.